And on the foreign scene, 30 to 50 million barrels of Venezuelan oil will be sold to benefit U.S., says Trump. And on Sport News today, Super Eagles set for Marrakesh move ahead of African quarterfinal clash. Here is the news in detail, starting with national stories. President Bola Ahmed Tinubu says governance must be responsive to the needs of the people, particularly at the grassroots level. Tinubu stated this in Umuahia on the occasion of Christmas food items and palliative distribution through the Abia State chapter of Southeast Renewed Hope Agenda (SEHA), represented by the National Coordinator (SEHA), Belusochukwu Michael Enwere. The president said they start with the youth group agenda, which is anchored on the principle that governance must be responsive to the needs of the people, particularly at the grassroots. This intervention is a model for the meaningful efforts to support our schools and ease the burden on our people. The Nigeria Security and Civil Defense Corps has requested presidential approval to recruit about 30,000 additional personnel, citing increased pressure on the agency stemming from its expanded responsibilities, particularly in protecting very important persons. According to findings by the Newsline, request was made after a meeting held last month involving President Bola Tinubu, the Minister of Interior, Olubunmi Tunji-Ojo, and the Commandant General of the NSCDC, Ahmed Audi. This proposed recruitment is separate from the ongoing 30,000 personnel recruitment currently being carried out across the paramilitary services. Their engagement came amid a surge in requests for VIP escort services nationwide after the withdrawal of police officers from such duties. In another story, the National Association of Nigerian Students on Tuesday called off its planned nationwide protest against the new Tax Reform Act following engagement with the Nigerian Revenue Service, formerly the Federal Inland Revenue Service, and other government agencies. The decision was disclosed in a communique at the end of the maiden expanded National Executive Council meeting of the association, which reviewed the law and earlier concerns raised by the student body. NANS had earlier threatened to mobilize students for mass protest on January 14, 2026 if the implementation of the law was not suspended, pending a National Assembly investigation and broader public sensitization. According to the communique issued by NAS President Olushola Oladoja, the student leadership held consultations with the National Assembly, the Department of State Services, and the NRS, during which NRS officials briefed student leaders and addressed their concerns. Thank you for staying tuned. Newsline returns shortly. Stay with us. Newest radio station is 100.7. What's the big difference? We play anything like this. And this. And even this. A bigger variety with the biggest music library. 100.7. We play anything. Let's do it. All the newest in your city. The station that brings real entertainment. Melody FM 100.7. Ibadan. Stay cool with Melody. Welcome back. Still listening to Newsline and Melody 100.7 FM. Many thanks for staying with us. The news continues and straight to the business story. Amid its struggles to pay the over 4 trillion naira debt owed to power generation companies, the federal government incurred a total of 1.98 trillion naira in electricity subsidy obligations in 12 months from October 2024 to September 2025. This was according to the quarterly report released by the Nigerian Electricity Regulatory Commission. In the fourth quarter of 2024, covering
October to December, the electricity subsidy incurred by the government was 471.69 billion naira. It was 536.4 billion naira in the first quarter of 2025 and 514.35 billion naira in the second quarter of last year. The latest report from NERC released on Tuesday showed that the federal government incurred a power subsidy burden of 458.75 billion naira in the third quarter of 2025 as electricity tariffs remained below cost-reflective levels, making a total of 1.98 trillion naira in the 12-month period from October 2024 to September 2025. And on the foreign scene, oil extended losses on Wednesday after Donald Trump said Venezuela would turn over millions of barrels to the United States, while equities were mixed after a record-breaking start to the year. Crude has seen wild swings since the U.S. president ordered the toppling Saturday of Nicolas Maduro, his counterpart in Caracas, and said Washington would run the country while demanding total access to its key resource. But both main contracts sank more than 1% on Wednesday, having lost 1.7 to 2.0% on Tuesday after Trump announced the latest development. The interim authorities in Venezuela will be turning over between 30 and 50 million barrels of high-quality sanctioned oil to the United States of America. And straight to the entertainment news. The West African film industry posted an impressive showing in 2025, recording a combined box office revenue of 15.6 billion naira from cinema released across the region. Statistics compiled by Film One Entertainment revealed that cinemas attracted about 2.79 million moviegoers during the year, with 248 new titles screened across 122 cinema locations in West Africa. A performance summary shared on Film One's official Instagram page on Tuesday indicated that 16 films surpassed the 200 million naira revenue mark, while 49 Nigerian productions earned more than 100 million naira each. The average cinema ticket price in 2025 was 5,596 naira. Further analysis showed that Nollywood dominated the market with a 49.4% share of total revenue, narrowly ahead of Hollywood's 48.8%. Films from China and Liberia made up the remaining 1.2% of the market. Finally, sport news today. The Nigeria Football Federation has announced that the Super Eagles will depart first for Marrakesh on Thursday as they intensify preparations for the Africa Cup of Nations quarter-final match in Morocco. In a statement issued on Wednesday, the Federation disclosed that the three-time African champions will relocate to Marrakesh, where they are set to face the winner of the quarter-final tie between Algeria's Phoenix and Democratic Republic of Congo's Leopards on Saturday. The match is scheduled to kick off at 5 p.m. The announcement followed the team's training session on Tuesday evening at the Stadium Complex, which was attended by all 26 available players. However, defender Ryan Alebioshu remains unavailable as he continues to recover from injury. Before we end Newsline, here is a recap of the major points. Governors must be responsive to people's needs, says Tinubu. NSCDC moves to recruit 30,000 officers. NANS shelves anti-tax protests after meeting NRS. And on the foreign scene, we told the 30 to 50 million barrels of Venezuelan oil will be sold to benefit U.S., says Trump. And finally, on Sport News today, we also told the Super Eagles set for Marrakesh move ahead of African quarterfinal clash. And we've come to the end of Newsline and Melody 100.7 FM. Kindly join us on our social media platforms for more news stories and excellent programming. Newsline was compiled and produced by Kudirat Hakima Pampa and Bobola Egunfemi, edited by Iyitayo Olushola. I am Elizabeth Awoku. Stay tuned for the Yoruba version of the news shortly. Good afternoon and thank you for listening.
kọjá rẹ́kẹrẹ́kẹ́. Melody FM Ìbàdàn. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀ àkójọpọ̀ ìròyìn la mú wá fún yín láti kàn ní Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Adebola Adebayo ní oníròyìn yín. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu sọ pé ìjọba gbọ́dọ̀ rí dájú pé ó pèsè àwọn nǹkan tára ìlú nílò. Àjọ ẹ̀ṣọ́ àbáraẹnilàbò ìlú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pè fún gbígba òṣìṣẹ́ tó tó 30,000 sínú àjọ náà. Ẹgbẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ nílẹ̀ yìí gbégi lé ètò ìwọ́de lẹ́yìn ìpàdé tó ṣe pẹ̀lú àjọ NRS. Ààrẹ Trump sọ pé ilẹ̀ Amẹ́ríkà yóò jàǹfààní àgbá epo rọ̀bì tó tó 30 sí 50 mílíọ̀nù láti ilẹ̀ Venezuela. Ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles yóò lọ sí Marrakesh lórílẹ̀‐èdè Morocco fún abala kẹta tó kángun sí àṣekágbá ìdíje ife ẹ̀yẹ ilẹ̀ adúláwọ̀. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti sọ pé ìṣèjọba gbọ́dọ̀ rí dájú pé ó ń pèsè àwọn nǹkan tára ìlú nílò pàápàá jùlọ lẹ́sẹ̀ kúkú. Tinubu sọ eléyìí di mímọ̀ ní Omaya níbi ètò pínpín àwọn nǹkan tẹnújẹ kérésì àti pínpín nǹkan amáratuni láwọn agbègbè kan lápá ìlà oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí. Ààrẹ ẹni tí adarí àjọ SAHA Uzochukwu Michael sojú fún sọ pé láríjà ètò ọ̀hún ni láti gbọ́ bùkátà àwọn ará ìlú pàápàá jùlọ àwọn tó wà ní ẹsẹ̀ kùkú àti láti ṣètò ìrànwọ́ fáwọn iléèwé gbogbo kí wọ́n sì tún ní mú ìdẹ̀rùn bá àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí. Àjọ ẹ̀ṣọ́ àbáraẹnilàbò ìlú lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà NSCDC ti pè fún kí Ààrẹ Bọ́lá Tinubu buwọ́lu gbígba òṣìṣẹ́ àjọ náà tó tó 30,000 ṣiṣẹ́ sí i lójúnà àti ìgbétò ààbò ró àti láti ṣèrànwọ́ fáwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò yòókù pàápàá jùlọ nínú ìgbésẹ̀ dídáàbòbò àwọn èèyàn pàtàkì láwùjọ. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ṣe sọ, ìbéèrè gbígba àwọn òṣìṣẹ́ sí ọ̀hún wáyé lásìkò ìpàdé tí wọ́n ṣe pẹ̀lú Ààrẹ Bọ́lá Tinubu, Mínísítà fọ́rọ̀ abẹ́lé Olúbùnmi Túnjí Òjó tó fi mọ́ ọ̀gá àgbà àjọ náà Ahmed Audi. Ètò gbígba àwọn òṣìṣẹ́ sí ọ̀hún ló tún yàtọ̀ sí ètò gbígba òṣìṣẹ́ tó tó 30,000 tó ń lọ lọ́wọ́ káàkiri tìbútòrò orílẹ̀-èdè yìí. Ẹgbẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti gbégi lé èròǹgbà wọn láti ṣètò ìwọ́de káàkiri ilẹ̀ yìí láti tako òfin owó orí tuntun lẹ́yìn tí wọ́n bá iléeṣẹ́ tó ń pawó wọlé nílẹ̀ yìí sọ̀rọ̀ tó fi mọ́ àjọ ìjọba míì tọ́rọ̀ kàn. Ìgbésẹ̀ ọ̀hún ló wáyé nínú àbájáde ìpàdé àwọn ìgbìmọ̀ ẹgbẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ níbi tí wọ́n ti ṣàgbéyẹ̀wò òfin náà àtàwọn ọ̀rọ̀ míì tó jẹyọ èyí táwọn akẹ́kọ̀ọ́ tọ́ka sí. Ṣáájú ni ẹgbẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ti dúnkokò láti fọ́sójú pópó ṣètò ìwọ́de lọ́jọ́ 14 oṣù kínní ọdún yìí. Gẹ́gẹ́ bí àbájáde ìpàdé látọwọ́ ààrẹ ẹgbẹ́ náà Olúṣọlá Ọládọjà ṣe sọ, àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún ni wọ́n gbégi lé ìgbésẹ̀ ìwọ́de náà látàrí bí wọ́n ṣe kàn sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin àtàwọn àjọ tọ́rọ̀ kàn láti jíròrò lórí ìgbésẹ̀ ọ̀hún. Àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́ ń gbọ́ lọ́wọ́ láti kàn ní Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Melody FM Báṣọ̀run nìbàdàn ó kọjá bẹ́ẹ̀.
ń gbé wa débẹ̀ pẹ̀lú ìgbádùn tó kọjá bẹ́ẹ̀. gbogbo sí a tó ń ta lójókì tó ń ti tani lólobó àti ìlanilọ́yẹ̀ tí ò lẹ́jà ń bá kọ̀. Melody 100.7 FM. ó pè ọdún kan bí ọdún mẹ́wàá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ eléyìí sára ọ̀tọ̀. ọjọ́ kẹtàlélógún di ọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n oṣù kínní ọdún 2026 ló fi máa dárí yàdọ̀ balẹ̀ lọ́lọ́kọ̀ ọjọ́kọ̀ pẹ̀lú àwọn ètò tá a ti pè àmọ́lẹ̀ fẹ́yìn olólùfẹ́ wa tó ń ti fàmì ẹ̀yẹ dáhùn èèyàn jàkàjàkà lọ́la. Melody 100.7 FM is one. ọjọ́ Thursday 29th January 2026 la máa ṣàṣekágbá gbogbo ètò ní Theophilus Ogunlesi opposite UCH Ìbàdàn. ọ̀pọ̀ àwọn ẹni àyẹ́sí pẹ̀lú àwọn ìgbà ojúmọ́ tó ń tàwọn ìràwọ̀ agbóhùnsáfẹ́fẹ́ lẹ́ máa pàdé lọ́jọ́ yẹn. gómìnà pínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọlọ́lá jùlọ onímẹ̀rọ Abíọ́dún Ṣèyí Mákindé pẹ̀lú gómìnà pínlẹ̀ Oǹdó Lókè Ayédàtiwa làwọn ẹni àyẹ́sí pàtàkì. Fẹ́mi Adésínà amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ fún ààrẹ àná ló máa sọ̀rọ̀ àpilẹ̀kọ. Alhaji Alabi Pasuma ló máa léwájú àwọn ikọ̀ ìràwọ̀ olórin lọ́jọ́ yẹn. wòlíì Ọlọ́run alààyè Sam Adebayo authority lólùgbàlejò àgbà. ayẹyẹ ọdún kan lè ṣe rédíò tó ń gbé wa débẹ̀. Melody 100.7 FM ó máa lóyin ládùnsá àjọṣe gbogbo wa ní o. Melody FM Báṣọ̀run nìbàdàn ó kọjá bẹ́ẹ̀. ẹ káàbọ̀ padà ìròyìn tẹ̀síwájú ní báyìí ìròyìn lẹ́ka okòwò gbèsè tíjọba jẹ iléeṣẹ́ tó ń pín iná nílẹ̀ yìí ló lé ní tírílíọ̀nù 4 náírà tí owó tí wọ́n fi mú àdínkù dé bá owó iná sì lé ní tírílíọ̀nù 1 náírà láàrin oṣù méjìlá bẹ̀rẹ̀ láti oṣù kẹwàá ọdún 2024 sí oṣù kẹsàn-án ọdún 2025. àjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ iná ọba lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ni wọ́n fi ìròyìn yìí léde sí pé sáà kẹrin èyí tó parí ọdún 2025 tí ń ṣe oṣù kẹwàá sí oṣù kejìlá ọdún tó kọjá. owó ìrànwọ́ lórí iná ọba tíjọba àpapọ̀ jẹ ló tó bílíọ̀nù 449 náírà èyí tó jẹ́ tírílíọ̀nù 2 ó dín belenja fún sáà kejì ọdún tó kọjá. nílẹ̀ òkèèrè ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump ti sọ pé orílẹ̀-èdè Venezuela yóò fún ní àgbá epo tó tó mílíọ̀nù 30 sí 50 epo rọ̀bì. ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà ló pàṣẹ yìí tó sì sọ pé ilẹ̀ Amẹ́ríkà ni yóò máa mójútó ọ̀rọ̀ epo rọ̀bì lórílẹ̀-èdè ọ̀hún èyí tó ṣe àkóbá fún àdéhùn tí wọ́n ní lẹ́yìn tí orílẹ̀-èdè náà pàdánù ìdá kan sí ìdá méjì epo wọn ní kété tí ààrẹ Trump kéde ìròyìn ọ̀hún. ìjọba ìlédè pé orílẹ̀-èdè náà ni yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní fún ilẹ̀ Amẹ́ríkà ní àgbá epo mílíọ̀nù 30 sí 50. lẹ́ka àmúlùdùn iléeṣẹ́ tó ń ṣètò sinimá níwọ̀ oòrùn adúláwọ̀ ti sọ pé owó tí wọ́n rí lọ́dún 2025 látara àwọn sinimá tí wọ́n ń gbé jáde ní ó lé ní bílíọ̀nù 15 náírà. ìwádìí tí iléeṣẹ́ amúlùdùn Finbuan ṣe sọ pé àwọn sinimá yìí ló fún wọn ní owó tó lé ní bílíọ̀nù 2 náírà láàrin ọdún kan pẹ̀lú àwọn sinimá tó tó 248 láwọn ibùdó tí wọ́n ti ń ṣe àfihàn sinimá tó tó 62 níwọ̀ oòrùn ilẹ̀ adúláwọ̀. lẹ́ka eré ìdárayá àjọ tó ní sí eré bọ́ọ̀lù nílẹ̀ Nàìjíríà ti kéde pé ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles yóò lọ sí ìlú Marrakech lórílẹ̀‐èdè Morocco lọ́jọ́bọ̀ Thursday nígbáradì fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kan tí nínú ìdíje AFCON tó ń lọ lọ́wọ́. nínú àtẹ̀jáde tí àjọ fi léde lónìí sọ pé wọn yóò lọ sí ìlú Marrakech níbi tí wọn yóò ti gbáradì fún abala kẹta tó kángun sí àṣekágbá pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Algeria. abala kẹta tó kángun sí àṣekágbá ìdíje ọ̀hún ni yóò gbéra sọ lọ́jọ́ àbámẹ́ta ní dédé aago 5 ìrọ̀lẹ́. ká tó mú àkójọpọ̀ ìròyìn wá sí òpin àwọn kókó tá a mẹ́nu bà rèé lẹ́ẹ̀kan sí i.
amúwá fún yín pé ààrẹ Bọ́lá Tinubu sọ pé ìjọba gbọ́dọ̀ rí dájú pé ó pèsè àwọn nǹkan amáratuni tí ìlú nílò. Àjọ ẹ̀ṣọ́ àbáraẹnilàbò ìlú ló pè fún gbígba òṣìṣẹ́ tó tó 30,000 sínú àjọ náà. Ẹgbẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí gbégi lé ètò ìwọ́de lẹ́yìn ìpàdé tó ṣe pẹ̀lú àjọ NRS. Ààrẹ Trump sọ pé ilẹ̀ Amẹ́ríkà yóò jàǹfààní àgbá epo rọ̀bì tó tó 30 sí 50 mílíọ̀nù láti ilẹ̀ Venezuela. Ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles yóò lọ sí Marrakech lórílẹ̀‐èdè Morocco fún abala kẹta tó kángun sí àṣekágbá ìdíje ife ẹ̀yẹ ilẹ̀ adúláwọ̀. So èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn wa fún tọ̀sán òní lásìkò ní Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Kudirat Hakeem Apampa àti Bọ̀bọ́lá Egúnfẹ́mi ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn náà. Èyítáyọ̀ Olúṣọlá ló ṣe àtúntò rẹ̀. Adébọ́lá Adébáyò ló kà á sétí gbọ̀nyín. Ẹ ṣeun tẹ̀yàn ìkànnì Melody láàyò.